Anybody of you Кто-нибудь из вас likes to wake up? просыпаясь, хотел бы проснуться Right now, прямо сейчас? one in the back. Вот там сзади He's an Indian. один индиец. Is it Kenny? Kenny. Его зовут Кенни? Да, Кенни. Kenny came first time to me about 20 years ago. 20 years? Встречались первый раз 20 лет назад. 22. 23, no? Так, в 2000-м. And he has not come the last 10 years, И он не приходил 10 лет. last 5 years. Или 5. Even I told him already 20 years ago Хотя бы уже 20 лет назад я ему сказал, that he is free. что он свободен. Our addiction Наша привязанность to this person, к этой персоне, к этой личности, which is created solely by mind, которая создана всего лишь умом, by thought, мыслями and the body experience, и переживаниями, опытом, который переживает тело, which is accumulated from our sensual experience. который проявляется через чувственность, через ощущения, Which we accumulated in this life. это то, что мы набрали в этой жизни. Because a small baby, like my daughter, she's 11 months old, Потому что маленький ребенок, вот как моя дочь, ей 11 месяцев, she has no identification with the body у нее пока что нет идентификации с телом and no identification as a person. и с личностью. She is happy. Она счастлива. Happiness is her natural state, И счастье – это ее естественное состояние. and likewise, happiness is your natural beingness. Ровно так же, как и счастье – это ваше естественное состояние. If you are not happy, then you are addicted Если вы несчастливы, вы привязаны to body-mind. к телу и уму. I'm on my way to a place in Tamil Nadu in South India, which is called Tiruvannamalai. Я сейчас на пути в Тируваннамалай, на юг Индии. I went to this place for the first time in 1987, Я первый раз туда приехал в 1978. without knowing the significance. Doesn't matter. If you hear something different, you just correct, no problem, no? If there's a translation mistake, it's not so big problem because actually what is spoken Если какие-то ошибки в переводе, в этом вообще нет никаких проблем, потому что то, что сказано, is not that important. это не так важно. I put a seed in you beyond the words, Я закладываю семя в вас между слов, which will blossom inevitably которое обязательно прорастет one day. однажды. Now, tomorrow, Прямо сейчас, завтра, next year, в следующем году, or in 23 years. или через 23 года.
like with Kenny. как с Кенни. So there in Tiruvannamalai there is a mountain, it's a sacred mountain of South India. В Тируваннамалай находится гора, священная гора Южной Индии. And there lived the guru of my guru. И там жил гуру моего гуру. When I was there in 1987 or 7, Тогда в 1980 I was a very proud young man. я был очень гордый молодой человек, A yogi, йог, very proud and ignorant, гордый like most spiritual people are. и самовлюбленный, как большинство духовных людей. Why a spiritual person can be ignorant? Да, почему они такие вот духовные люди? Because the traditional concept of his culture, of his country, Потому что традиции его страны has been replaced with a spiritual concept. были перекрыты духовными концепциями. But that what I point you to is beyond concepts. Но то, на что я указываю вам, находится вне каких-либо концепций. It's the truth which is residing in you. Это истина, которая находится в вас. And this has nothing to do with any kind of religious concept, spiritual concept. И она не имеет ничего общего ни с религиозными, ни с духовными идеями или концепциями. So when I was there in 1987, I did this Pradakshina, this is kind of a pilgrimage around the mountain. И вот тогда, в 1987-м, я делал Прадакшину, это большой 14-километровый обход этой горы огромной. And I had no idea what kind of impact this would have on my future life. И даже не представлял, какой толчок это даст для моей будущей жизни. And I was in the ashram, this beautiful ashram there, it's very quiet. Я был там в ашраме, там очень прекрасный ашрам, там очень тихо, Has a really, truly holy atmosphere. очень такая истинная, действительно священная атмосфера. One feels a kind of a silent power there. Там ощущается сила тишины, Certain mysterious energy. мистическая энергия. But I asked myself, where is the Guru? Но я спросил себя, а где же гуру? Because this Guru, Ramana Maharshi, Потому что вот тот гуру знаменитый, который там also жил, called Рамана Bhagavan, Махарши, he was not alive anymore. его уже не было в живых в этот момент. He left his body already in 1950. Он уже в 1950-м покинул свое тело. And when I asked anybody, nobody spoke about or told me that there is a live Guru, his disciple. И кого бы я ни спрашивал, мне никто не рассказывал про какого-то другого живого гуру или его учеников. So then, some years later, in 1992, Но позже, через несколько лет, уже в 92-м, I was here in Goa like you. я вот так же, как и вы, был в Гоа здесь. Goa was a bit different then.
Его тогда было немного другим. Maybe some of you have been walking over to the lake, to the Sweetwater Lake. Может, кто-то из вас прогуливался к Светлейку? There was no shop, Не было ни единого магазина, there was no restaurant. ни ресторана. I was staying in the little cave there, Я оставался там в маленькой пещере, at the jungle, в джунглях. and another yogi И другой йог, I spoke about, с которым мы общались, I spoke with, he said to me, "Have you heard about this guru in Lucknow?" он спросил, может быть, ты слышал об одном гуру из города Лакнау, Where now some sannyasis are running to. к нему сейчас многие саньясины отправляются. And this guru says, no meditation needed, И этот гуру сказал, что не нужны медитации, no spiritual practice needed. никакие духовные практики не нужны. And he made it clear that he thinks this is nonsense. Because this yogi, he spent also many, many years practicing yoga, doing meditation. So when you hear this, it's very provocating. Huh? И было ясно, что он говорит какой-то нонсенс, потому что он сам много лет тренировался, практиковал йогу и рассказывал про гуру, который говорит, что не нужны никакие практики. You invest 20 years into meditation and some guru says it's not necessary. Он провел 20 лет в медитации, а гуру какой-то говорит, что в этом нет никакой необходимости. That's very provocating. Это большая провокация. But when I heard it, because I was practicing yoga many hours a day and meditating, Но когда я это услышал, something exploded in me. что-то взорвалось во мне, потому что я на Yes. тот момент по много Yes. часов Yes, йогой. I have to go and see this man. Я решил, что я должен пойти и увидеть этого человека. But it's a long way. At that time, it was very far away, Lucknow from here. There was no airplane. I had not that money. That time, we took a train, third-class ticket to Lucknow. And I asked my friends from here, hey, there is really very interesting guru in Lucknow. He seems to be really interesting because there have been other gurus here, but I was not interested in Osho, I was not interested in Sai Baba. They didn't attract me. Другие гуру меня не привлекали, ни Оша, ни Сай Баба, а вот про этого гуру из Лакнау я услышал, сказал друзьям о том, что я еду, дорога была дальняя, Лакнау очень далеко от Гоа, в те времена не было самолетов. What Osho's philosophy was, through sex to enlightenment. Философия Оша была сквозь секс к просветлению. I had been living that for a long time, but no enlightenment, you know, only good sex. Я очень жил такой жизнью долгое время, но просветление не настало, был только хороший секс. Then I asked my friends, let's go there, Я сказал друзьям, поехали, let's check him out. посмотрим, что там. But you know how it is here in Goa. Oh no, there's this party coming up Saturday, Ну, знаете, как это все в Гоа долго происходит. and Vladimir has birthday on Friday. I go there. Ну, там какие-то мероприятия, друзья сказали, там день рождения чей-то. Oh, I met this interesting girl. I have to see what's going on there. Кто-то симпатичную девочку встретил, решил с ней остаться. Oh, I still have 10 grams of hashish, which I like to smoke. Шиша еще оставалось. Okay.
At that time, there was no ecstatic dance. Никаких экстатик дэнс тогда еще не было. There was no tantra courses. Ретритов. This came all later, Это все пришло позже. But I was attracted, so I went alone on this train and went through beautiful India, with its colors and fragrance and funny situations. Я поехал на поезде через всю Индию, вдыхая ароматы Индии, попадая в забавные ситуации. And when you're 42 hours in a train, Когда ты 42 часа в поезде, this white kurta afterwards, it looks like the Indian earth. и когда вот эта белая Yellow-red. одежда после этого поезда выглядит как и земля в Индии, желто-красная. Sometimes I was waking up under the skirt of an old woman because when you're in the train 42 hours, at that time third class, there's 20 people in the compartment, old women, old men, children, women, men, everybody. Иногда я просыпался от криков старых женщин, потому что в третьем классе, особенно в те времена, лежали очень близко друг к другу, очень много людей было. Plus a goat. И даже был один козел. Ехал в поезде. So I was attracted to see this man. I didn't want to have a guru. Я не хотел, чтобы у меня был гуру, не было такой. Like him, too proud, I don't need anybody. I will do it myself. Так, вот некоторые люди, они достаточно горды для того, чтобы... Or like the sentence I hear very often, I'm my own guru. Они хотят сделать все сами. И я очень часто слышу, люди говорят, я сам себе гуру. But I didn't want a guru, Я не хочу гуру. but I wanted truth. Я не хотел гуру, но я хотел истину. Because all the Western philosophy which I was interested in study, Потому как вся вот эта вот восточная философия, которую я изучал, but all religion, also the Eastern religions like Hinduism, Buddhism, Tantrism, и религии, Islam, восточные, Christianity, I checked it all out. я их все уже изучил, просмотрел, но их ничего не нашел. It had revealed some conceptual understanding, В них проявлялось все время какое-то концептуальное объяснение, but not truth, но не истина, and definitely not freedom. и уж точно не свобода. I was very happy because life manifested beautiful, and I was also frustrated because the happiness was not lasting. It was depending on circumstances. И с одной стороны, я радовался классной жизни, проявлениям жизни, но с другой стороны, я разочаровывался из-за того, что счастье, оно не было конечным, то есть оно зависело от каких-то внешних обстоятельств. So now Sunday I traveled to Tiruvannamalai. Сейчас мы с Анкой путешествуем в Тируваннамалай. This time no train. На этот раз не на поезде. And there I will then, for 3 weeks, be in an ashram Там мы будем 3 недели в ашраме. with 50 of my students. Примерно 50 человек будет. And it's a silent retreat. Это ретрит тишины. So the participants who come, my students, they're for 3 weeks they're silent. То есть участники ретрита будут находиться 3 недели в тишине. Of course, in satsang, twice a day, if something comes up,
then you can ask a question Вот. to Но clarify something. будут 2 раза в день сатсанги, на которых, если есть, можно будет задавать вопросы и что-то разъяснять. But otherwise, everybody is silent Но все остальное время все находятся в тишине. for 3 weeks. 3 недели. For many, this is a very special, wonderful experience. Для большинства это очень особенный и уникальный, замечательный опыт. For others, can be very confronting. For other participants, it can be confronting. For some, it's very beautiful. For others, confronting. Бывает, что некоторые воспринимают это неожиданно, не соответствует их ожиданиям, но большинству нравится. Why? Because when you not speaking with others, if you not go in a cafe, Почему? Потому что если вы ни с кем не разговариваете, не ходите в кафе, of course, you see what's going on in your mind. и все, что вы делаете, вы наблюдаете, что происходит автоматически в вашем уме. You see what you are busy with. Вы наблюдаете, с чем вы заняты. And there in this retreat, I will share the same what I share with you here. И на этом ретрите я буду делиться тем же, чем я делюсь с вами сейчас здесь. I find it the most effective spiritual method. И я считаю, что это наиболее эффективный духовный метод, Because it's very direct. потому что он совершенно прямой, непосредственный. Meditation is not direct. Медитация не прямой, Yoga is not direct. йога не прямой. I don't say meditation is bad Я не говорю, что медитировать плохо, or yoga is bad, или заниматься йогой это плохо. because of course you have positive effect for your body. Конечно, у вас будет позитивный эффект для тела, You can have a positive effect on your mind, harmonizing. и для ума, гармонизация ума происходит. But the aim which you have, most likely, Но цель, которая у вас есть, is far away. она находится далеко. One day, after many years of practice, I will be free, or I will be enlightened, or I will be... Через много лет после практик, только тогда я достигну этой цели. Может быть, я просветлею или... Whatever your aim is. Чем бы она ни была. Because I before asked, and there was only the Indian and this lady there in the back who wanted to wake up. I don't know what you want. Spending your time, relaxing, Не знаю, зачем вы пришли, знаю только про 2 людей. Вот. А чего вы хотите? escaping from the war, Избежать от войны или расслабиться, enjoy mango lassi, или насладиться манго-ласси, smoke a joint, покурить джойнт, talk to your mother in Russia пообщаться с мамой в России, on WhatsApp. по WhatsApp. I don't know what you want, Я не знаю, что вы хотите. but the people who come to the retreat, they have an interest, they at least want to be happy, И люди, когда приходят на ретрит, они, как минимум, хотят быть счастливыми or they want to be free. или свободными.
And I show them that freedom is not in the future, И я показываю им, что свобода, она не в будущем, but it's here now. она сейчас здесь. It's already here. Уже здесь. It's your nature. И это ваша природа. Everything on top of it came, but will also go. И все остальное, оно уже на этом фундаменте появляется и уходит. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? Welcome. The guru that you met in this lodge when you traveled by train long, was he doing vipassana or what was about this? Вопрос про гуру, которого Гуруджи встретил в Лакнау. Делал ли он випассану и что он вообще делал? Vipassana is a practice, meditative practice, which is said that it comes from Buddha. No? But Buddha was Indian. Right? Buddha was born in Nepal, he was Indian. And at that time, Advaita, this, one could say, philosophy or this knowledge, which is also called Jnana Yoga, the yoga of knowledge, the highest form of yoga, which has nothing to do anymore with any kind of practice, but it's an understanding of your real beingness, of the source of yourself. So this existed already before. Yeah? So Vipassana is quite similar, I would say, but of course you sit long time quiet. I don't ask my people to sit for hours quiet. For me it's more about the very instant to inquire into your true nature. Випассана пришла вместе с Буддой, а Адвайта уже существовала на тот момент, и это довольно схожие практики, но випассана подразумевает очень долгое сидение в тишине, а Мадхукарджи указывает на то, что долго сидеть не обязательно, и Адвайта, она действует через самоисследование, через вопрос «кто я?», приходит понимание и истина. What is the only That's not even a word, I would say the only thing, but it's not a thing. What is real? Хочется спросить, что реально? That's consciousness. Это сознание. Consciousness. You are conscious. Вы есть сознание. So most of us, we lend this consciousness in seeing objects, feeling something, thinking. И обычно мы тратим это сознание на наблюдение за внешними объектами, на наблюдение за мыслями и за чувствами. We are in a permanent mental dream, a carpet which is woven out of our thoughts. Мы как бы находимся в ментальном сне, наблюдая мысли и вот все внешние переживания, Creating this, what you call reality. создавая все то, что принято называть реальностью. And there's no difference between this reality and when you dream, because when you dream in the night also you create these pictures. И на самом деле нет никакой разницы между вот бодрствованием и даже
сном, потому что во сне вы точно так же You can see переживаете. palm trees, you can see animals, you have joy or conflicts with other people. И во сне вы также можете и конфликтовать с другими людьми, и видеть животных, и растения, и все это тоже чувственный опыт. Just a dream. Просто сон. So now you use this, what is underlying everything, consciousness, to inquire into yourself. И сейчас вы можете использовать вот это вот сознание, которое обращается обычно на чувственный опыт, The question could be, на самого себя и рассмотреть само сознание. the direction or the question could be, Kto ya? Who am I? Направление вопроса, кто я. So you put consciousness on consciousness itself. И вы направляете само внимание на само внимание, само сознание на само сознание. И исследуете, что это. Like this, you become aware of yourself. И это делает вас осознанным по отношению к самому себе. And you realize that here is consciousness who sees thoughts. И вы осознаете, что есть осознанность, сознание, которое наблюдает за мыслями. And hears thoughts, because mostly you hear your thoughts, yeah? You hear a voice speaking, commenting. Слышит этот внутренний голос. But this is not you. Но это не вы. This is past. Это прошлое. That's the concept of your culture, of your parents, of your teachers, of your past. Коктейль концепций от ваших родителей, от вашего социума, где вы росли, от традиций, от чего угодно. Это все из прошлого. And now you look, who are you, who sees the thoughts, hears the thoughts, who feels the feelings. И сейчас вы можете посмотреть, а кто же этот кто слышит мысли, кто чувствует чувства, кто наблюдает за ним. Like this, you become aware of a reality within yourself which is free from everything. И вы становитесь осознанным относительно вот этой внутренней реальности, которая свободна от всего. Free from everything means beyond time and space. И находится вне времени и вне пространства. Your body is not free, body is in time and in space. Тело ваше не свободно, оно находится во времени, то есть оно может стареть, молодеть, и оно находится в пространстве. But you are not this body. Но вы не это тело, You are consciousness. сознание. And this consciousness is freedom itself. И сознание есть свобода. Свобода, самодостаточная, сама и есть свобода. The second question was if I like mango lassi. Yes. If there's no sugar, and no water inside. Второй вопрос был, нравится ли мне манго ласси? Да, мне нравится, без сахара и без воды. Yes, please. Вы не искали гуру, но когда вы увидели Папа, как быстро произошло узнавание? You was not searching guru, but when you saw Papaji, how fast you recognized him as a guru? I immediately recognized that what he speaks, what he points at, is truth. Я мгновенно
то, о чем он говорит, и то, на что он указывает, это истина. So I checked it out. Я это проверил. I not immediately saw him as my guru. I first applied what he advised. И сначала я применил то, что он мне посоветовал. You listen to the guru, and then you apply what he said, and you make your own personal experience. Вы слушаете гуру, после этого вы применяете, следуете его совету и получаете свой собственный опыт. Very early on, when I was with him alone, he said to me, "You don't need to change anything." Однажды, когда мы с ним были вдвоем, он мне сказал, ничего не нужно менять. Now that was wow, Это было вау. because all the years before, actually my entire life, Потому что все годы до этого, да и всю предыдущую жизнь, the ruling philosophy was you have to change. я исходил из философии, что нужно что-то изменить. As a boy, I was told to do this and not this. Когда я был мальчиком, мне было сказано это делать, I should live according the ideals of Jesus Christ, я должен жить в соответствии с идеями Иисуса Христа. or at least what some old men think what Jesus Christ said. Точнее, с идеями стариков, которые поразмышляли и интерпретировали слова Иисуса по-своему. Then later, when I was interested in psychology and psychotherapy, you think, oh, you have to change this, you know. И после этого я занимался психологией, психотерапией, и там тоже You enter the realities of Sigmund Freud, Зигмунда Freud, the cocaine addict, пристрастие к кокаину. telling us what ego means, Там рассказывается, что такое эго, or Carl Gustav Jung, или у Юнга, and then what Sartre thought, existentialism, or Camus, and the Greek philosophers, and so on. и у других тоже, философов, и греческих философов. And mostly it's you should change yourself. И обычно все говорят, что нужно You should что-то become изменить в better. себе, Hmm? вы должны стать лучше, A better person, a better Christian, a better Buddhist, лучшей личностью, a better Hindu, лучшим хинду, a better Russian, a true Russian, стать настоящим a русским, real patriot. настоящим патриотом. And then later you want to practice yoga or whatever, and of course, so much confrontations is there, which what comes up, body blockages, the mental, the emotional, story, drama. Все это вызывает на самом деле некую конфронтацию. You try to change it. You try to become better. Вы пытаетесь улучшить тело, улучшить разные какие-то аспекты, стать лучше. Or the materialistic view, you have to get more, work more, earn more, be more successful. Материалисты, например, стараются больше работать, больше зарабатывать, стать еще And более always this promise, if you do this for some time or a long time, then you will be happy. Всегда есть такая схема, такое обещание, что если ты будешь делать это, то вот однажды в будущем что-то произойдет, и станешь более счастлив. That's what they promised me already as a child. If you grown up, then you can all do all this and then you will be happy.
в детстве обещали, вот ты когда вырастешь, тогда тебе можно будет все, и тогда ты будешь счастлив. And I was wondering as a small boy, why are they not happy? Но я удивлялся, а сами-то они почему не счастливы? Why are they who tell me about Jesus Christ are not happy? Because as a child you see if somebody is happy or not. И вот те, кто мне про Иисуса рассказывал, то почему они сами несчастливы? И ребенок это очень хорошо видит. And to be happy in heaven was not so attractive for me. I wanted to be happy now. Да и быть счастливым потом в раю, это тоже не очень-то привлекательно. Хочется быть счастливым сейчас, здесь. Now there's this man. It's a great presence. He says, you don't need to change anything. И вдруг я встретил человека, гуру, который сказал, ничего не нужно менять. Tremendous stress falls off your shoulder. Огромный стресс спал с плеч. I don't need to change anything. Не нужно ничего менять. Then I can sit quiet. И тогда можно сесть очень тихо. So then you make an existential experience. И может произойти тут переживание, экзистенциальное переживание. And then you sit here in peace and you see that immediately your mind offers you something, lures you into something, promises you something. И когда вы сядете в тишине, вы вдруг понимаете, что ум начинает куда-то затягивать, что-то обещать, что-то придумывать, что-то увлекать. Therefore, using this advice to inquire, not in the content of the mind, that would be psychoanalysis, which everybody knows has not worked. No? People did 100 years psychoanalysis. The top of the American Society of Psychoanalysis, he said, actually, sorry, I have to admit, it did not work. И в этой тишине происходит наблюдение, но не вовлечение в мыслительный процесс, потому что если наблюдать за мыслительным процессом и вовлекаться в него, то это скорее уже будет психоанализ, который вот американцы... So you not look in the content of your mind, Неважно, что находится в вашем уме. you become aware of yourself. Просто станьте осознанным. Anyway, we don't need camera, it's about the wonderful people here. В любом случае, нам не очень нужна камера, потому что мы собрались здесь по поводу этих прекрасных людей, которые здесь сейчас находятся. Вопрос, question. Please. Ты говорил про метод. А в чем заключается метод? Ну, метод наблюдения, да, в чем заключается? She is asking what is the sense of this method. To be happy. Но смысл в том, чтобы быть счастливым. А смысл понятен. А в чем сам метод для того, чтобы это, ну, как бы к этому прийти? Что нужно делать? Да, да. What to do, she asked. Huh? In this method, what she shall do? What to do? Nothing. Ничего нет. It's very direct. It's like waking up from your dream. Это очень прямой опыт, это пробуждение от снов. Ничего не нужно делать. So when you wake up in the morning, what do you do? Вот что ты делаешь, когда просыпаешься Do утром? you do anything? Что ты делаешь? No, you wake up, right? Нет, ты просто просыпаешься. Either you wake up naturally or when you're, now it's a phone, before it was this clock, no? Makes an alarm, then you wake up. But naturally you wake up by itself. И вот ты просыпаешься, когда сама, не по звонку, не по будильнику, а сама просыпаешься.
просыпаешься? Просыпаюсь. Yes, you wake Само up. собой, да. So I point to that which is natural you. И я указываю на то, что это и есть истинная ты. В этой тишине, ничего не делании, появляется истинная ты. По сути, это можно сказать, что это медитация ничего не делания, да? She asks, is it some kind of meditation with doing nothing? Very simple translation. Очень, Kind of meditation doing nothing. очень простое, как мы понимаем. With awareness, no? Но с осознанностью. With awareness. First, Kenny, our filmmaker from Bombay, then you. Yes. So good to see you, sir. You're looking very happy. Congratulations. No, please come in front. I like to see you. You're jammed up. I like to smell you. Come. Приходи поближе, я хочу тебя видеть. Kya hua? Leg problem? No, no. Sleepy leg? Yeah. Okay. So, how do you recognize this state? So just to be, how do I know I'm awake? From experiences from you, the first time I met you within 5 minutes, I've never experienced that. It was just beautiful. There was nothing, no time, it was beautiful, joyous. Then, the last time I met you was in Tirumala, 2017, meditated with you for 20 years. And the last day, in the ashram, I was in Samadhi around us, and everything disappeared, but I was awake and my eyes were like open, and I just, things were happening, but there was just a strong, just presence, was just clear. When I was talking with him, that was very evident that, is that what you're talking about, sir? I want to know how to recognize that. How do I know that's the state, sir? Like, even last time I was with you online, like, within 2 seconds, everything dismantled. I'm not even sleep. It feels like sleep, but it's a very strong sleep. It's like everything is gone. Your forgotten time is gone. When I wake up and is that the state of consciousness, which is, or When there's a you vast, can't, it's nothing, you can't put a name on it. It's like, how do I know? Because unless someone like you tell me it's consciousness, I don't know, because. but who wants to know? Yeah, Kenny, who wants to know? You see? Yeah, this guy So you are, can- you describe something very powerful is here. You call it clarity. Yeah. Clarity means it is as it is, right? And Everything is within it. no need to comment. No need to judge. No? You don't need to judge good, bad, presence, you see. So, this is beautiful. So now the mind comes in and wants to own this, wants to understand it, wants to define it. No? How do I know this is truth? No? Yeah. Is this Your confusion could be also truth, no? Yes. But does the confusion make you happy? I don't have any sense of how, unless someone tells me this. I trust that person to, say this is it. How do I know? And if I look at someone like you, sir, being in your presence, you are on another, I wouldn't say another level, but I've seen animals come to you, and life is always running in a different way. It means you've opened out in another place, No, I'm here with you. No, but I'm not in the other place, I'm here. a little more aware, someone operating much more, you know what you're going through, without really knowing, in an egoistic way. So I wonder, what more should I do? Anything more should I do? Or is this just, I know everything's happening automatically, but is there more to investigate? Is there more to, I don't follow any, You know, the human existence, as you Indians say, kabhi khush, kabhi kham, no?
Some joy, some suffering. That's the human existence. Why? Because it's in duality. But you are the non-duality which experience this and that. So if you identify with the happiness and with the despair, you're in trouble. If you know, I am that untouched consciousness underlying everything, and this is a knowing, not a philosophical idea, it's a beingness, then fine. It disappears after some time. Because, I mean, it doesn't disappear. I mean, it's there, but it has not disappeared. You liked some other experience more. Yeah, life goes on. Yes. But this is my meaning. This is what I really, I wish I could get deeper in it. I wonder if it allowed me a totally different experience of life. Or this is the way it's supposed to be. So that's the confusion. I'm very happy. Shant raho. Shant raho. Yes, please. You wanted to ask? Yes. Я практикую медитацию. He's practicing meditation. Good. Хорошо. Хорошо, хорошо. И What is your aim of meditation? Какая цель медитации? убрать внутренние конфликты и противоречия. To dissolve inner conflict and inner confrontation. Есть какое-то чувство, что как будто мне надо куда-то стремиться, или я какое-то чувство не даю какому-то в себе проявляться, или я наоборот хочу что-то создать. И я перестаю на это влиять. Я остаюсь наблюдать. And he feels that some feeling is repressed or some feelings is pushing to do something, but he stopped to yes. He stopped what? Influence. He stopped influence to these feelings. And Good. If all feelings relax inside me. Everything became calm, with more pleasure. But so when I practice sometime, like half an hour, I feel I want sleep. I want to do something. Sometimes I feel I became angry and aggression. Something. Yes. That's okay, because it comes up. So when you meditate, after you sleep, it can be very good because meditation continue in your sleep. And also the other emotion, you feel anger coming up, anger. Very good. Why? Because it's deep down, it's there. Deep down it's there, comes from past. Maybe former life, we don't know, but let's speak about this life. There was some suppressed anger when you were a small boy. Because somebody bigger than you, stronger than you, had power over you, you could not express the anger. So then it's stored in your cells, in your body. And now when you become quiet, this comes up. So now when there is consciousness, when you are aware, but you stay aware with yourself, you see it is happening, you see it, no? But you don't involve. It's like you see, here you see motorbikes passing by, cars passing by on the street, you don't involve, no? You're not jumping in front of the bike, no? Likewise, you also not engage with the anger, you just let it happen, but you stay aware. Like this, the anger and all kind of emotions can come up and somehow disappear. And this method, things we talk about right now, and your method, what's the difference? The one is
method which is beneficial as a process. It's a kind of a healing. What you speak about is a healing of your mind, emotional body, and also physical. As we know, there's many scientific proof that meditation is very healthy. No, it's very healthy for your body and also for your brain, no doubt. It's very good. No? But the other is a very direct possibility to be free forever. That doesn't mean that emotions come and go or thoughts come and go, but you know who you are. Понимаешь? Не совсем. Молодой человек спрашивал про... Разговор вышел на то, что, к примеру, есть эмоция злость. Она запрессована в теле из прошлого, из каких-то событий в прошлом, остается в виде блоков. И благодаря медитации, медитация — это процесс оздоровления тела и ума, гармонизации ума, начинают выходить эмоции. То есть, может быть, гнев может пойти любая другая эмоция, которая была запрессована. И вопрос возник, в чем разница тогда метода, вот, о котором говорит Мадхукарджи, и вот медитации. А разница заключается в том, что бы ни происходило с телом, это исцеление с тела или любые другие процессы с телом, есть осознанность, есть сознание, которое наблюдает, неважно за каким телом, совершенно неважно за какими процессами в теле, и истиной является именно сама осознанность, само сознание, которое внутри нас и наблюдает за телом. Но это процессы очень схожие, и действительно на ретрите у Мадхукара оздоровление и гармонизация тоже происходит полным ходом. I said that that it's different processes, but also the healing also happening on your retreat. Absolutely. Absolutely. У меня хочу немного еще уточнить. Насколько я понимаю, на ретрите тоже люди сидят, только задают вопрос, кто я, примерно, что-то в этом роде. И смотрят, что я не тело, там, я не сознание, и куда-то дальше пойдут. В принципе, они тоже делают это, наверное, сидя, возможно, закрытыми глазами, что мне приказано внешне, и смотрят внутрь себя. В принципе, в медитации я делаю такой же процесс. Все-таки я не понимаю по-прежнему, в чем разница. He said that he supposed that on the retreat people also sitting on satsang with closed eyes, looking inside and inquiring, but he don't understand what is the difference with meditations, because he thought that this is meditation. The classical explanation is, in meditation, you have a triple separation. Классическое объяснение в том, что в медитации есть тройное разделение. There is the meditator. Есть медитирующий. You doing or practicing meditation. Ты делаешь, ты что-то практикуешь, деятель. The subject. Объект. Then there is the act of meditation. Второе — это непосредственно сам процесс медитации, медитирования. And there is the aim of meditation. И есть цель. In the jhana yoga, Джана-йоге there's no aim, нет цели, there's no action, нет процесса. and there is no meditator because the meditator disappears. И нет никого, кто бы медитировал, потому что он исчезает. When you're here now, Когда вы находитесь здесь и сейчас, it's actually it's the knowledge of higher science, existence and non-existence at the same time. это знание о существовании и несуществовании единовременно.
You disappear. Просто исчезаешь. Ладно? Я думаю, я частично делаю то, что вы говорите, больше, чем медитацию. He said that he in meditation goes the same way. Very good. Excellent. Very good. I'm happy for you. Yes, last question, please. В чем разница подходов Адвайта и дзогчен? И чего? И Дзогчен. Dzogchen. What is the difference between Advaita and Dzogchen? Mm. I studied many years Dzogchen. My first teacher was Namkai Norbu. Я очень много учил Dzogchen. Мой учитель был Namkai Norbu. A very powerful Dzogchen Очень master. сильный мастер. And the very essential understanding of Dzogchen and of Advaita or Jnana Yoga is the same. И объяснения и Адвайта, и Джайна йоги, и Dzogchen одинаковые. Which is, simplified said, you are Buddha itself. Который звучит: ты есть Будда itself. You are Buddha nature, no? Природа Будды. Just mango. Ah, mango! What a service, thank you. Mango. Если манго лайс. No, it's just mango. Манго While in Advaita, if you want nothing, you get everything. В Адвайте, если ты ничего не хочешь, ты получаешь все. So the essence of Dzogchen is also that you are Buddha nature. I mean, Dzogchen, Dzogpa Chenpo is Tibetan and it means ultimate completion. You are complete, no? И суть Dzogchen заключается в том, что в тебе уже есть природа Будды, ты уже завершен. So I'm very thankful to my teacher, Dzogchen, И я Master очень Namkai благодарен Norbu, своему мастеру who Dzogchen. died 2 years ago. Он умер пару лет назад. It was very beneficial to be with him. Это было очень гордо, But I классно быть с ним. I left there because there was still a lot of practice involved. Вот. Но я его покинул, поскольку я был увлечен в огромное количество практик. So the master was pointing to absolute truth, but always advising also, oh, you should make this kind of visualization of this goddess and this practice and this practice and this practice. And I felt, well, I'm not Tibetan. И он действительно указывал на истину, но он I параллельно don't like to visualize a certain goddess. еще много разных практик. You understand? Это, делаю это. So В какой-то момент я понял, что it я nourished me to be with him. I'm very thankful. был очень благодарен. But I was attracted to absolute truth. Но я был привлечен именно абсолютной истиной. So with Papaji there was not any invitation to practice, И с Пападжи не было даже приглашения, чтобы попрактиковать. which is very, very tough because we always want to do something to reach aim. No? Но и это даже сложно для понимания, поскольку мы привыкли что-то делать для того, чтобы что-то That's our program. We are programmed like this. Мы так запрограммированы. You have to do to get. Ты должен сделать, чтобы получить. So, in the form there is a kind of a difference. In the essential truths, no difference. But in the essential truths also, you don't speak anymore about Dzogchen, you don't speak anymore about Advaita, you don't. No words can describe. This all goes away. И во всех этих методах разные, как бы сами методы, разные декорации, но они ведут к одному, к одной истине, но в этой истине нету ни Адвайты, ни Дзогчен, ничего другого. Нет. Therefore, I sit also a lot with my students, like now in Tiruvannamalai in the retreat,
silent. Вот почему мы постоянно с моими студентами сидим в тишине. И здесь тоже будем в тишине. So it's not my interest to put concepts in the head of people, И у меня нет интереса вложить в вас новые концепции, новые идеи. but to empty them. Наоборот, очистить ее. In my native language, German, we have a double meaning for the word Lehre. It means on one hand to study or to learn something, but on the other hand it means empty. И вот в моем родном немецком языке у нас есть слово, которое означает двойное значение. С одной стороны научить чему-то, а с другой стороны оставить пустым, пустоту. The word has the same sound, Lehre. You write it different, no? Different written. Звучит одинаково, по-разному пишется. So when you are ripe, like this mango was ripe. И когда ты созрел, как этот манго, вот этот манго, он был созревшим. So when you have accumulated all what the earth has to give to this tree, mango tree, И когда, and what the sun has to give, когда оно впитало все, что должно было получить из земли, and the от солнца, elements, then the mango is ripe. и вот только тогда оно зреет. Then it's just to enjoy. И остается только наслаждаться. You don't need to learn or practice. Не надо ничего больше учить или практиковать. I always thought that was convenience. But that doesn't mean that all certain kind of practices have a very beneficial effect. Но это не значит, что какие-то практики не имеют... Also, this body gets older, Тело стареет. and of course, I don't practice yoga like I used to do when I was young, 6 hours a day, whatever. Конечно, я сейчас не практикую по 6 But- часов в день, как когда-то. Once in a while, I apply a little bit of yoga because it's good for the body. Вот. Но время от времени я делаю йогу, потому что это хорошо для тела. That's feelable, no? Да, это можно почувствовать. Like this, you can use any kind of system or knowledge, practice, but practice will not free you. И вы можете использовать любые практики или знания, но эти практики и знания не освободят вас. Thank you. One more female question. There was many male questions. Один женский вопрос. Nina, please. But what do you mean by this free? Hmm? What do you mean by что вы Что значит имеете в виду свобода? под When you say free. значение слова свобода? Что это? What does it mean, freedom? Что значит свобода? I lived in this lifetime periods, many years of outer freedom. Я вот в своей жизни жил очень много периодов вне свободы. Я был не свободен. I wanted to experience freedom also in worldly or life manifestation, not a limited concept of the society, culture, moral, all kind of ideas. I wanted to live free. Я хотел быть свободен не в какой-то концепции морали, или в концепции общества, или в концепции какой-то группы. And that's an amazing Я experience. хотел жить свободной жизнью. И это удивительно. But when you live totally free, there's also others Но когда вы полностью свободны, есть же еще и другие, who don't understand your concept of freedom. которые не понимают, So there will be always interaction. которые всегда в действии. So now, for me, more value has inner freedom. И сейчас для меня огромное большее значение имеет внутренняя свобода. I don't need to live anything outside freedom. I can do what I want and so on. И But inner freedom. по поводу внешней
свободы, что типа я могу делать все, что угодно. Это по поводу внутренней свободы. Правильно? And your inner freedom is your inner freedom. Твоя внутренняя свобода – это твоя внутренняя свобода. I use the advice of my guru to discover something which is truth. И я воспользовался советом своего гуру. So this truth is not owned by me. I cannot say my truth, but Я не могу it's сказать, here, and like that, it is here for you. So this is your experiential mystery you can live in this life. И это не что-то мое или что-то, что я могу тебе дать. Это только тот опыт, который ты можешь пережить. Спасибо большое. Thank you very much. Dankeschön.